Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So this morning we're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 7, Chapter 1, The Supreme Lord is Equal to Everyone, verses 36 and 37. আজকে সকালে এখানে শ্রীমদ্ ভাগবতমের সপ্তম স্কন্ধ অধ্যায় 1 থেকে পড়া হচ্ছে। সেই অধ্যায়টির নাম ভগবান সকলের প্রতি সমদর্শী। আজকের শ্লোক 36 এবং 37। On the board is 37. Let me just read 36 first, which has no purport. Shri Narada Uvacha Ekada Brahmana Putra Vishnu Lokam Yadrichaya Sanandanadayo Jagmush Charanto Bhuvanatrayam. Translation. The great saint Narada said, once upon a time, when the 4 sons of Lord Brahma, named Sanaka, Sanandana, Sanatana, and Sanat Kumara, were wandering throughout the 3 worlds, they came by chance to Vishnu Loka. So that was 36, and now we'll do 37 responsively. Pancha Shadaya Narbaba Purvesham Api Purvaja Dig Vasasa Shishon Matva Dwa Sto Tan Pratyashedatam Panchashadaya Narbaba Purvesham Api Purvaja Digvasasa Shishun Matva Dwastotan Pratyashedatam Panchashadaya Narbaba Purvesham Api Purvaja Digvasasa Shishun Matva Dwastotan Pratyashedatam Panchashadaya Narbaba Purvesham Api Purvaja Digvasasa Shishun Matva Dwastotan Pratyashedatam.
Purvaja Digvasasa Shishan Matva Prastotan Prachishetatam Prachishadaya Narbaba Purvaja Ladies, Baba Purveshama Purvaja Digvasasa Shishanmatva Prachishetatam Panchashata 5 or 6 years. Ayana approaching. Arba Abba like boys. Purvesham the ancients of the universe. Marichi and the rest. Api even though Purvaja born before Dikvasasa being naked Shishun children Matva thinking Dwasta the 2 gate guards Jai and Vijay Tan them Prachishetatam forbade. Translation. Although these 4 great sages were older than Brahma's other sons like Marichi, they appeared like small naked children, only 5 or 6 years old. When Jai and Vijay saw them trying to enter Vaikuntha Loka, these 2 gatekeepers, thinking them ordinary children, forbade them to enter. অনুবাদ শ্লোক 36 বলছেন, দেবর্ষি নারদ বললেন, একসময় ব্রহ্মার 4 পুত্র সনক, সনন্দ, সনাতন এবং সনৎকুমার ত্রিভুবন পরিভ্রমণ করতে করতে ঘটনাক্রমে বিষ্ণু লোকে উপস্থিত হয়েছিলেন। শ্লোক 37, যদিও সেই 4 জন মহর্ষি মরীচি আদি ব্রহ্মার অন্যান্য পুত্রদের থেকেও জ্যেষ্ঠ ছিলেন, তবুও তারা ছিলেন উলঙ্গ এবং দেখতে যেন 5 বা 6 বছর বয়সের বালকের মতো। জয় এবং বিজয় নামক বৈকুণ্ঠের 2 দ্বারপাল যখন দেখলেন যে তারা বৈকুণ্ঠ লোকে প্রবেশ করার চেষ্টা করছেন, তখন তাদের সাধারণ বালক মনে করে তারা তাদের প্রবেশ করতে নিষেধ করলেন। Purport by Srila Prabhupada. In this regard, Srila Madhvacharya says in his Tantra Sara, Dwastav it yanenadikara statvam uktam. And then 3 verses are quoted. Adhikaras ditas chaiva vimuktas chadvidajana vishnu lokas ditas tesham varashapadi yogina adhikaras ditam muktim niyatam prapnuvanti cha vimuktyanantaram tesham varashapadayo nano
dehendriyasu yuktas cha purvam paschan natar yuta apyabi manabis tesham devai swat mo tamayar yuta. And Prabhupada continues, the purport is that the personal associates of Lord Vishnu in Vaikuntha Loka are always liberated souls. Even if sometimes cursed or blessed, they are always liberated and never contaminated by the material modes of nature. Before their liberation to Vaikuntha Loka, they possessed material bodies. But once they come to Vaikuntha, they no longer have them. Therefore, even if the associates of Lord Vishnu sometimes descend as if cursed, they are always liberated. শিলা প্রভুপাদ কর্তৃক তাৎপর্যের বঙ্গানুবাদ। এই প্রসঙ্গে শিলা মধ্বাচার্য তার তন্ত্রসারে বলেছেন কিছু শ্লোক, যেগুলো মহারাজ একটু আগে বললেন। তো এই শ্লোকগুলির সারমর্ম হচ্ছে যে বৈকুণ্ঠ লোকে ভগবত পার্শ্বদেরা নিত্য মুক্ত। তাদের অভিশাপ দেওয়া হলে বা আশীর্বাদ করা হলেও তারা সর্বদাই মুক্ত থাকেন এবং জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা কলুষিত হন না। বৈকুণ্ঠ লোকে মুক্তিপদ লাভ করার পূর্বে তাদের জড়দেহ ছিল, কিন্তু বৈকুণ্ঠ লোকে উন্নীত হওয়ার পর তাদের আর সেই জড়দেহ থাকে না। তাই ভগবানের পার্শ্বদেরা অভিশপ্ত হয়ে এই জড়জগতে এসেছেন বলে মনে হলেও তারা সর্বদা মুক্তই থাকেন। Let me just read the translation of this verse 37 again. Although these four great sages were older than Brahma's other sons like Marichi, they appeared like small naked children only 5 or 6 years old. When Jai and Vijay saw them trying to enter Vaikuntha Loka, these two gatekeepers, thinking them ordinary children, forbade them to enter. অনুবাদ আবার, যদিও সেই চারজন মহর্ষি মরিচি আদি ব্রহ্মার অন্যান্য পুত্রদের থেকেও জ্যেষ্ঠ ছিলেন, তবু তারা ছিলেন উলঙ্গ ও দেখতে যেন 5 বা 6 বছরের বয়সের বালকের মতো। জয় এবং বিজয় নামক বৈকুণ্ঠের 2 দ্বারপাল যখন দেখলেন যে তারা বৈকুণ্ঠ লোকে প্রবেশ করার চেষ্টা করছেন, তখন তাদের সাধারণ বালক মনে করে তারা তাদের প্রবেশ করতে নিষেধ করলেন। Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschachadesha Tarne Sri Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchakapatarubhyas cha kripa sindhubhyeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Vaishnavebhyo namo namaha. Yes, so I think most of you, maybe all of you, have been following the discussions that have been going on for the last week or so as we've been going through this sequence of verses here. আপনারা এখানে সকলেই হয়তো গত সপ্তাহ বা তার বেশি সময় ধরে যে আলোচনা হচ্ছিল এবং আমরা যেভাবে ক্রমে বিভিন্ন শ্লোকগুলো পাঠ করে এসেছি তার সম্বন্ধে আপনারা ওয়াকিবহল। And of course you would, I think, all be well aware, and some of us would be really vividly aware that some very sensitive types of subjects, and even you could say sometimes controversial subjects, have been discussed in these verses. এবং আপনারা দেখেছেন যে পূর্বের কিছু শ্লোকগুলোতে খুবই স্পর্শকাতর কিংবা বিতর্কিত কিছু বিষয়বস্তু আলোচনা করা হয়েছে। First point, maybe not so really controversial, but it's a very interesting point, is that Narada Muni told Maharaj Yudhisthira several verses before that
it seems to him that demons like Kamsa, Shishupal, and people of similar, really extreme demoniac nature, it seems that they were more Krishna conscious than the regular devotees. এবং নারদ মুনি কিছু শ্লোক আগে যুধিষ্ঠির মহারাজকে বলছেন যে হয়তো তোমার মনে হতে পারে যে কংস বা অন্যান্য কিছু দানব আছে যারা হয়তো সাধারণ লোকের থেকে অনেক বেশি কৃষ্ণ ভাবনাময়। And then, of course, the main and particularly controversial point is, well, it was stated in the purport by Srila Prabhupada yesterday. গতকাল যে তাৎপর্য ছিল সেই তাৎপর্যে প্রভুপাদ কিছু বলেছেন, সেটা সম্বন্ধে এখন মহারাজ বলবেন। It is a fact that no one falls from Vaikuntha. এবং সেখানে প্রভুপাদ বলছেন যেটা একটা ঘটনা যে বৈকুণ্ঠ থেকে কারো পতন হয় না। And you know, the way Prabhupada puts it, it seems like really unequivocal that it's just that's the way it is. এবং প্রভুপাদ যেভাবে বলছেন সেটা মনে হচ্ছে যে এটা ধ্রুব সত্য, এটাই সবসময় ঠিক। But as was discussed the last 2 mornings, I think, Krishna Kshetra Maharaj and Mother Vishaka, Prabhupada presents in different places that there may be other perspectives on this whole idea. কিন্তু দুদিন আগে কৃষ্ণক্ষেত্র স্বামী মহারাজ এবং গতকাল বিশাখা মাতাজি ওনারা যে ক্লাস দিয়েছেন সেখানে হয়তো বলেছেন যে প্রভুপাদ হয়তো অন্য দৃষ্টিভঙ্গি অন্য জায়গায় বলে থাকতে পারেন। And Mother Vishaka yesterday referred us to a discussion of Srila Prabhupada's with an academic that she was personally present in. এবং গতকাল বিশাখা মাতাজি উনি বলেছিলেন যে যখন প্রভুপাদ একটা আলোচনা করেছিলেন তখন সেখানে উনি ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত ছিলেন। In which Prabhupada seems also quite unequivocally presents a different perspective on this very same situation of Jai and Vijay. আর সেই আলোচনাতে প্রভুপাদ একটা অন্য দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপনা করছেন এই জয় এবং বিজয় সম্বন্ধে। So you know, I hadn't read that conversation before, so I looked it up yesterday. তো এই যে কথোপকথনটা হয়েছিল সেটা আগে মহারাজ দেখেননি, কিন্তু গতকাল ক্লাসে আলোচনার পরে উনি সেটা দেখেছেন। And it's very interesting, and I thought I would read just a very short excerpt from it for you all. আর সেই জন্য মহারাজের খুব এটা পছন্দ হয়েছে এবং সেই জন্য উনি এটা নিয়ে এসেছেন আজকে ওখান থেকে কিছু আপনাদের পাঠ করে শোনাবেন। So a devotee named Bahu Lashva Prabhu, some of you may know him or remember him. He asks Srila Prabhupada. তো একজন ভক্ত ছিলেন, তার নাম বহুলাস্য প্রভু, অনেকে আপনারা তাকে জানতে পারেন। তিনি কিছু প্রশ্ন প্রভুপাদকে করছেন। Srila Prabhupada, in our material contaminated state, শিলা প্রভুপাদকে উনি জিজ্ঞেস করছেন যে আমাদের এরকম বদ্ধ জীবদ্দ অবস্থায় when we act in a foolish or mad way, যখন আমরা একটা বোকার মতন বা পাগলের মতন কোনো কাজ করেছিলাম, then we call that tamas or ignorance. এবং তখন সেটাকে আমরা তম বা গুণের কথা বলে থাকি। But in the spiritual world, when the living entity is in his pure state of consciousness, কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতে যখন সমস্ত জীব সেখানে একটা শুদ্ধ সত্তায় আছে, what acts? তখন সেখানে কি হচ্ছে? Does something act upon him to make him illusioned at that point also? তখন কি তার উপর কিছু প্রভাব হচ্ছে যার ফলে সে মায়ামধ্য হচ্ছে? So it's a fairly straightforward question, and actually it's a question we get asked sometimes. তো এটা খুবই সহজ প্রশ্ন এবং খুব সরাসরি আমরা অনেককেই জিজ্ঞেস করতে পারি সেই প্রশ্ন। How could it be if we were all in the kingdom of God and everything is just absolutely pure? How could we fall into some illusion or somehow want to get out of there? যদি আমরা সকলেই আগে ভগবত ধামে ছিলাম এবং সেখানে সমস্ত কিছু পরিপূর্ণরূপে বিশুদ্ধ, তাহলে কি করে সম্ভব হলো যে আমরা ওখান থেকে পতন হয়ে আমরা মায়ার মধ্যে গ্রস্ত হলাম? So like Bahulashva Prabhu says,
does something act upon us, even there in the spiritual world? তো এখানে যেরকম বহুলাশ প্রশ্ন করছেন যে আধ্যাত্মিক জগতেও কি আমাদের উপর কিছু কাজ করছে যার ফলে আমরা এরকম পতন হচ্ছে? So Srila Prabhupada also gives quite straightforward type of answer. এবং তার উত্তরে প্রভুপাদ খুব সোজাসুজি সরাসরি উত্তর দিচ্ছেন এখানে। Yes, just like Jai and Vijay. প্রভুপাদ বলছেন হ্যাঁ, ঠিক যেরকম জয় এবং বিজয়, They committed offense. তারা একটি অপরাধ করেছিলেন। They did not allow the four Kumars to enter. এবং তারা যে চার কুমার তাদেরকে ওখানে ভিতরে ঢুকতে দেননি। That was their fault. এবং সেটা তাদের ভুল ছিল। And the Kumars became very sorry. আর তার জন্য কুমাররা খুব দুঃখিত হয়েছিল। Then they cursed them. আর তার ফলে তারা তাকে অভিশাপ দিয়েছিল that you are not fit to remain in this place. যে তোমাদের সেই যোগ্যতা নেই যে তোমরা এখানে থাকবে। So we sometimes commit mistakes. তো সেই জন্য আমরা কখনো কখনো ভুল করে থাকতে পারি। That is also misuse of independence. আর সেটা হচ্ছে আমাদের যে স্বাধীনতা সেটার ভুল ব্যবহার। Or we are prone to fall down because we are small. আর আমরা সকলেই যেহেতু ক্ষুদ্র তাই আমাদের পতন হতে পারে। And then Srila Prabhupada continues, that's just a little bit from what Prabhupada says in response to this specific question. তো এরপরে প্রভুপাদ আরো অনেক কিছু বলছেন, তো আমি শুধু সামান্য কিছু আপনাদের সেখানে তুলে ধরলাম। So it's very interesting. It's very interesting. It's apparently contradictory, but maybe it's more like a paradox. তো সেই জন্য প্রভুপাদ যেটা বলছেন সেটা সত্যি খুব মজার, যদিও মনে হতে পারে যে অনেকটা বিপরীত ধর্মী। And what I'm not going to try, at least one of the things I'm not going to try to do, is somehow give some resolution to it all and, extract something like that here. তো সেই জন্য আমি আজকে এখানে যে ক্লাস হবে সেখানে আমি কিছু এর সম্বন্ধে কোনো সমাধান দিতে আসিনি। Shishi Panchatattva ki. Jai. But let us just say it's very interesting. কিন্তু ওটা বলা যেতে পারে যেটা সত্যি খুব মজার ঘটনা। And Srila Prabhupada is such a deep thinker. এবং শিলা প্রভুপাদ তিনি এত গভীর চিন্তাশীল। And Krishna consciousness is such an unlimitedly deep subject. আর কৃষ্ণ ভাবনা একটি অসীম গভীর ব্যাপার। That definitely there is sense in it, but we can just note these different statements here at this stage. তো যদিও তার মধ্যে কৃষ্ণ ভাবনায় অনেক কিছু ব্যাপার আছে, কিন্তু এখান থেকে আমরা বিভিন্ন রকম বক্তব্য শুনতে পাচ্ছি। Just as a little example I can give from my own experience. এবং আমার নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমি অনেক উদাহরণ দিতে পারি। Back in the old days, in the earlier 1970s, we were with a group of devotees traveling around England on traveling Sankirtan doing book distribution. 1970 সালের প্রথম দিকে আমরা ইংল্যান্ডে বই গ্রন্থ বিতরণ করছিলাম এবং আমরা অনেকে মিলে একসাথে যাচ্ছিলাম। And every morning during breakfast we would listen to a tape of Srila Prabhupada giving a class. আর প্রত্যেকদিন সকালের প্রাতরাশ প্রসাদের সময় আমরা একসাথে বসে প্রভুপাদের একটি ক্লাস শুনতাম। And they were just chosen just ad hoc. Every day just some lecture was played. এবং যে প্রভুপাদের যে ক্লাসে শোনা হতো সেটা কোনো বিশেষভাবে শোনা হতো না, যেদিন পাওয়া যেত সেরকম শোনা হতো। But one day we were listening to a class and Srila Prabhupada was talking about the process of creation. এবং একদিনের সেরকম সকালের ক্লাসে প্রভুপাদ সৃষ্টি সম্বন্ধে বলছিলেন। And how all the different elements evolve out of different situations, and it was a little complex type of discussion. এবং প্রভুপাদ ওখানে ব্যাখ্যা করছিলেন যে কিভাবে বিভিন্ন জিনিস সৃষ্টি হয় এবং এটা অনেকটা জটিল ব্যাপার উনি বোঝাচ্ছিলেন। Yeah, it was quite complex, and at one point Srila Prabhupada strongly stated, এবং একটা সময় যখন ক্লাসে বলছিলেন তখন খুব উনি জোরের সাথে একটা ব্যাপার বললেন, don't try to understand Krishna. উনি বললেন যে কৃষ্ণকে বোঝার চেষ্টা করো না। Okay, Jai Srila Prabhupada.
Next morning, we are listening to another tape. এবং তারপরের দিন সকালবেলা আমরা আরেকটা ক্লাস শুনছি প্রভুপাদের, And Srila Prabhupada was talking about how Krishna is kind to his devotees and therefore we should be devotees like that. এবং সেখানে প্রভুপাদ বলছেন যে ভগবান কৃষ্ণ তিনি তার ভক্তদের প্রতি খুব দয়াশীল, তাই আমাদের উচিত ভক্তদের প্রতি করুণা করা। And Srila Prabhupada said also quite strongly, এবং সেখানে ওই একই ক্লাসে প্রভুপাদ আবার বলছেন খুব দৃঢ়ভাবে, just try to understand Krishna. এবং সেখানে প্রভুপাদ বলছেন যে একমাত্র কেবল কৃষ্ণকে বোঝার চেষ্টা করো। Hare Krishna. So what can you say? তা আমরা তাহলে কি বলতে পারি এই ব্যাপারে? But we should definitely not think that Srila Prabhupada is confused or, Vaishnavism is confused. তাই আমাদের এই দুটো বক্তব্য থেকে কখনোই মনে করা উচিত না যে শ্রীলা প্রভুপাদ বিচলিত ছিলেন কিংবা বৈষ্ণব ধর্ম একটা বিচলিত ধর্ম। Just like in Bhagavad Gita chapter 9 verse 4, Lord Krishna tells Arjuna that basically I am in everything, everything is in me, and like this. যেরকম আমরা দেখতে পারি ভগবত গীতায় 9 নম্বর অধ্যায় 4 নম্বর শ্লোকে ভগবান কৃষ্ণ বলছেন যে সমস্ত কিছু আমার মধ্যে আছে, আমি সমস্ত কিছুর মধ্যে আছি। And then in the following verse, chapter 9 verse 5, Krishna says, but everything is not in me. কিন্তু পরের যে শ্লোকটা 5 নম্বর শ্লোকে কৃষ্ণ বলছেন কিন্তু সমস্ত কিছু আমার মধ্যে নেই। Srila Vishwanath Chakravarti Thakur says that immediately at that point Arjuna raises a doubt. আর শ্রীলা বিশ্বনাথ চক্রবর্তী তার যে টিকা সেখানে বলছেন যে ওই মুহূর্তে অর্জুনের মনে একটা সংশয় সৃষ্টি হয়েছিল। Krishna, it sounds like you're a little confused. যে অর্জুন মনে করছে যে শ্রীকৃষ্ণ আপনি মনে হচ্ছে একটু বিচলিত। But then Krishna speaks the next line. এবং তারপরে তার উত্তরে কৃষ্ণ পরের যে লাইনটি বলছেন, Pashya me yogam aishvaram. No, I am not confused. It is my mystical powers. এবং কৃষ্ণ বলছে যে না আমি একেবারেই বিচলিত নয়, এটা হচ্ছে আমার বিশেষ আধ্যাত্মিক শক্তি। So all these things can definitely be resolved and we should not be in anxiety. তাই এই সমস্ত যা কিছু আমাদের বিপরীত ধর্মী মনে হচ্ছে এগুলো সমস্তই সমাধান আছে এবং তার জন্য আমাদের কোনো উদ্বেগ গ্রহণ করতে হবে না। And of course ultimately an important question comes up, which is how important is resolving this point to our actual progress in Krishna consciousness. তাই সর্বোপরি যে প্রশ্নটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে এই সমস্ত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরটা কতটা আমাদের কৃষ্ণ ভাবনায় প্রগতির জন্য জরুরি। I mean, what bearing would it actually have in real terms to how we apply ourselves and how we chant and just how we try to push forward in Krishna consciousness. এবং সত্যিকার আক্ষরিক অর্থে যে এই সমাধানটি আমাদের যে দৈনন্দিন জীবন তার উপর কি প্রভাব ফেলছে সেটা আমাদের জানা দরকার। So like I said, I'm not going to try to resolve it all here and just give you the answer like that. তো আমি শুরুতেই বলেছি যে এই যে সমস্ত সমস্যার আমি এখনই কোনো সমাধান দেব না বা আমি কোনো একটা উত্তর দেব না। But at least we shouldn't be in anxiety about this point, and we should just certainly stick in our Krishna consciousness enthusiastically. তাই সেজন্য যদিও আমাদের কিছু উদ্বিগ্ন থাকে কিন্তু আমাদের সবসময় উচিত যা ভগবান বলে গেছেন কৃষ্ণ ভাবনার মতে আমরা সেভাবে চলে যাওয়া। There was one point I wanted to raise about the first thing I mentioned, how Narada Muni says some verses before that as far as he can see, in his opinion, it appears that people like Kamsa and Shishupal and others like them who are just very, very heavy demons, they are more conscious of Krishna than the devotees. কিন্তু এখন আমরা পূর্বে যে প্রশ্নটা আমি বলেছিলাম সেটা সম্বন্ধে আলোচনা করব যে নারদ মুনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বলছেন যে কংস এবং শিশুপাল প্রভৃতির রাক্ষসগণ তারা মনে হচ্ছিল বেশি কৃষ্ণ ভাবনাময়, সেটা কি করে সম্ভব?
and I've been attending the classes, and this particular point didn't really, as I recall, seem to be addressed. এবং যখন মনে হচ্ছে এই সমস্ত বিষয় যখন আলোচনা হয় তখন তার সম্বন্ধে অনেক কিছু আলোচনা সমাধান বেরিয়ে আসে। Different points were raised, but not this particular point. এবং বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছিল, কিন্তু এই যে বিশেষ ঘটনা সেই সম্বন্ধে বলা হচ্ছে। It comes out in some writing of Srila Jiva Goswami. এবং জীব গোস্বামী তার বিভিন্ন লেখতে এই ব্যাপারে আলোচনা করছেন। Well, actually, first of all, Srila Prabhupada, in the beginning of the 15th chapter of Nectar of Devotion, he refers to those verses and discusses this particular idea. সত্যি কথা বলতে শিলা প্রভুপাদ যে ভক্তি রসামৃত সিন্ধু গ্রন্থের 15 অধ্যায়ের যখন উনি লিখছিলেন সেখানে উনি জীব গোস্বামী এই শ্লোকগুলোর প্রতি উল্লেখ করেন। And he makes the point that even though Narada Muni says that Kamsa Shishupal, the gopis, the yadus and so on, they achieved the same goal. এবং সেখানে নারদ মুনি বলছেন যে কংস, শিশুপাল, গোপীগণ, যদুরা এরাও সকলেই একই গন্তব্যস্থল প্রাপ্ত হয়েছেন। But Prabhupada makes the point that it's not exactly that they achieved exactly the same goal. কিন্তু শিলা প্রভুপাদ সেখানে ব্যাখ্যা করছেন যে এটা একেবারে ঠিক নয় যে তারা একেবারেই একই সমান গন্তব্যস্থল লাভ করেছেন। And Kamsa, well, the gopis, of course, Goloka Vrindavan, that was what they achieved. অবশ্যই গোপীরা তারা গোলক বৃন্দাবন প্রাপ্ত হয়েছিলেন। But Kamsa, Prabhupada makes the point, Kamsa achieved Sayuja Mukti, merging in the impersonal Brahman, basically. আর প্রভুপাদ বলছেন যে কংস তিনি সাহায্য মুক্তি প্রাপ্ত করেছিলেন এবং তিনি যে ব্রহ্মান সেখানে গিয়ে মিলিত হয়েছিলেন। So in principle you could say, from a certain perspective, they all achieved liberation, so they sort of achieved the same goal. তো সুতরাং অন্য দিক দিয়ে দেখতে গেলে একদিক দিয়ে বলা যায় যে তারা সকলেই মুক্তি প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং সেই দিক দিয়ে তারা একই সমান গন্তব্যস্থল গিয়েছিলেন। But there's a big difference between going to Goloka Vrindavan and entering into a personal relationship with Lord Krishna. There's a big difference between that and merging into the Brahmajyoti. কিন্তু অন্য দিক দিয়ে দেখতে গেলে যে ব্যক্তি একটা ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করে বৈকুণ্ঠতে যাচ্ছে তার সাথে আরেকজন যিনি ব্রহ্মজ্যোতির দিকে লীন হয়ে যাচ্ছেন তার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। So in Jiva Goswami, he expresses the same point in very interesting way. এবং জীব গোস্বামী তিনি সেই একই ব্যাপারটা খুব সুন্দরভাবে বুঝিয়ে বলছেন। And he refers to the well-known verse of Prabodhananda Saraswati. আর জীব গোস্বামী তিনি প্রবোধানন্দ সরস্বতী যে খুব সুন্দর শ্লোক সেখানে উনি বলছেন Kaivalyam narakayate, that impersonal liberation merging in the Brahmajyoti, it's like hell. এবং সেখানে উনি বলছেন যে এই যে যেটা ব্রহ্মজ্যোতি থেকে লীন হওয়া বা যেটা নির্বিশেষবাদ সেটা অনেকটা নরকের মতন। And he makes the point, these people are demons. What do you expect them to achieve? আর সেখানে উনি বলছেন যে এই সমস্ত ব্যক্তি এরা অসুর, তো তাদের পক্ষে এর থেকে ভালো আর কি গন্তব্যস্থল হতে পারে? You expect them to go to hell. তা আপনারা আশা করবেন যে তারা নরকে যাবে। So Kaivalyam narakayate, even though, impersonal liberation is sometimes glorified, but the devotees see it very clearly. It's just no better than hell. তাই কৈবল্যম নরকতে, যদিও এটা কখনো কখনো বলা হয় হ্যাঁ ব্রহ্মজ্যোতিতে মুক্তি পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু ভক্তরা তাদের কাছে এটা মনে হয় নরকে যাওয়ার মতনই। So like that, in effect, they achieve a hellish situation. তো সেজন্য বাস্তবিক পক্ষে তারা একটা নরকের মতন অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছিল। Which is all you would expect for people who are just very, very intense demons. আর সেটাই সাধারণ মানুষরা আশা করে যে একজন খুব বড় অসুর তার সেটাই প্রাপ্তি হওয়া উচিত। So anyway,
here in this particular purport, Srila Prabhupada quotes Madhvacharya. তো আজকে যে শ্লোকটা আমরা আলোচনা করছি সেখানে প্রভুপাদ মাধবাচার্যকে উল্লেখ করছেন That the personal associates of Lord Vishnu and Vaikuntha are always liberated souls. এবং প্রভুপাদ বলছেন যে বৈকুণ্ঠ লোকে ভগবত পার্শ্বদেরা নিত্য মুক্ত, Even if sometimes they're cursed or blessed, still they're always liberated. এবং যদিও তাদের কোনো অভিশাপ দেওয়া হয় কিংবা আশীর্বাদ করা হয়, তারা সর্বদাই মুক্ত থাকেন And never contaminated by the modes of nature. এবং জড় প্রকৃতির গুণের দ্বারা কলুষিত হন না। Vishwanath Chakravarti Thakur discusses this point a little bit, at least a perspective on it in Madhurya Kadambini. শিলা বৈষ্ণব চক্রবর্তী ঠাকুর মাধুর্য কদম্বরীতে এই বিষয়ে কিছুটা আলোচনা করছেন। And he gives two examples of very elevated personalities, devotees who were liberated basically on the level of Krishna prema. এবং সেখানে উনি দুটো উদাহরণ দিচ্ছেন, খুব উচ্চ ব্যক্তিত্ব যারা মুক্ত পেয়েছেন এবং কৃষ্ণ প্রেমের স্তরে পর্যন্ত চলে গিয়েছিলেন, but they got cursed. কিন্তু তারা একটা অভিশাপ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। And they had to take some position in terms of the curse. In other words, demoniac type position. এবং সেই অভিশাপের ফলে তাদেরকে কিছু একটা পদ পেতে হয়েছিল যেটা অনেকটা আসুরিক একটা পদ। But it didn't affect their consciousness. কিন্তু সেই অভিশাপটি তাদের যে ভাবনা বা চেতনাকে কখনো রকম ভাবে কলুষিত করেননি। So the first example he gives is of Maharaj Chitraketu. এবং প্রথম যে উদাহরণ উনি দিচ্ছেন সেটা হচ্ছে মহারাজ চিত্রকেতুর উদাহরণ। So that's described in the 6th canto of Srimad Bhagavatam. আর সেই সম্বন্ধে শ্রীমদ্ ভাগবতের 6ষ্ঠ স্কন্ধে বিশাল আলোচনা করা হয়েছে। How Chitraketu, he was so advanced as a devotee, the Supreme Personality of Godhead appeared in front of them and they talked together. এবং তিনি এতটাই ভক্তিতে উন্নত ছিলেন যে ভগবান স্বয়ং তার কাছে এসেছিলেন এবং তাদের মধ্যে কথোপকথন হয়েছিল। So he's on the level of Krishna prema basically. He's very, very special devotee. তাই সেজন্য সেই মহারাজ একজন বিশেষ ভক্ত এবং সে কৃষ্ণ প্রেমের স্তরে আছেন। But then, despite that, somehow he offended Lord Shiva or he offended Durga by saying something, making some comment about Lord Shiva. কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি কোনোভাবে শিব কিংবা দুর্গাকে এমন কিছু বলেছিলেন যার দ্বারা তারা ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, which Durga interpreted as an offense, but it may or may not have really been offensive as such. এবং যেটাকে দুর্গা তখন একটা খুব অপরাধ হিসেবে গণ্য করেছিলেন, যদিও সেটাকে অপরাধ হিসেবে নাও হতে পারে। Whether it was really an offense, actually like deliberate attempt to take some aggressive action against Lord Shiva or not, that's a different discussion, but it's a very interesting discussion also. এবং সত্যি সেটা অপরাধ হয়েছিল কিনা বা ইচ্ছাকৃত অপরাধ কিনা সেটা একটা বিশাল বড় আলোচনা হতে পারে। And even if Chitraketu had not actually been offensive in his consciousness, it shows us that if someone thinks we have been offensive, even if we may not have really been offensive, but if they think we have, that also matters. You can't just sort of disregard it. এবং সেই ঘটনার মাধ্যমে আমরা শিখতে পাচ্ছি যে যদিও আমরা হয়তো কাউকে প্রতি কোনো অপরাধ করিনি, কিন্তু যদি সেই ব্যক্তি মনে করেন যে না আমি কোনো অপরাধ করেছি, তাহলে সেটাকে আমি তাচ্ছিল্যভাবে উড়িয়ে দিতে পারি না। So she cursed him to become a demon and he became Vritrasura. এবং তার ফলে তিনি অভিশাপ প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং তার জন্য তিনি বৃত্রাসুর রূপে জন্ম নিয়েছিলেন। But when he was in the body of Vritrasura, which was really horrific demoniac body, but his very exalted state of Krishna prema
it was still manifest. এবং যখন তিনি বৃত্রাসুরের দেহে ছিলেন কিন্তু এবং সেই তীব্র ভয়ানক দানব, কিন্তু তার ফলেও সেটা কিন্তু তার চেতনাকে প্রভাবিত করেনি। So on the level of his consciousness, he was not affected by the curse. তাই তার চেতনাকে সেই অভিশাপের দ্বারা প্রভাবিত করা যায়নি। And we see that in Vritrasura's prayers, in the whole pastime where eventually he's killed by Lord Indra. এবং সেটা আমরা পুরো যে ইন্দ্রের সাথে যে আলোচনা হয় এবং তার যে প্রার্থনা এবং যখন তিনি ইন্দ্রের দ্বারা নিহত হন তার মধ্যে আমরা দেখতে পাই। In the 11th chapter of the 6th canto, Vritrasura speaks his prayers to the Lord just before Indra kills him. এবং সেখানে শ্রীমদ্ ভাগবতমের 6ষ্ঠ স্কন্ধের 11 অধ্যায়ে বিভিন্ন প্রার্থনা উনি করেন ঠিক ইন্দ্রের দ্বারা মারা যাওয়ার আগে। And these are very, very beautiful prayers at the end of the 11th chapter. আর সেই সমস্ত যে প্রার্থনা যেগুলো 11 অধ্যায়ের শেষের দিকে আছে সেগুলো খুবই সুন্দর প্রার্থনা। Oh my Lord, will I again be able to be a servant of your servants who only take shelter of your lotus feet? আর সেখানে উনি বলছেন যে হে ভগবান, আমার পক্ষে কি কখনো আবার সম্ভব হবে যে আপনার দাসের দাস হওয়া যারা একমাত্র আপনার চরণে আশ্রিত? Oh my Lord, I only want to be their servant. এবং সেখানে উনি প্রার্থনা করছেন যে হে ভগবান, আমি চাই কেবলমাত্র তাদের সেবক হওয়ার জন্য। Because if I am their servant, then I can remember your lotus feet. I can engage in the service of your lotus feet. এবং যদি আমি তাদের সেবক হতে পারি তাহলে আমি আপনার যে শ্রীচরণ সেটা সবসময় আমি মনে রাখতে পারবো এবং তার সেবায় আমি নিযুক্ত হতে পারবো। So that's one of those verses. There are 4 of them. They're very exceptional verses. তাই এটা হচ্ছে এরকম একটি শ্লোক, এরকম ভাবে অনেকগুলো উনি খুব সুন্দর শ্লোক বলেছেন। And in Priti Sandarbha, Jiva Goswami quotes these 4 verses. এবং জীব গোস্বামী তার প্রীতি সন্দর্ভতে এই সমস্ত 4টি শ্লোক উনি ওখানে উদ্ধৃত করেছেন। And he says these prayers are such important devotional prayers. আর সেখানে জীব গোস্বামী বলছেন যে এই 4টে শ্লোক খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রার্থনা আমাদের ভক্তির পথে। First of all, they're quoted in Srimad Bhagavatam, but they're also quoted in many other Puranas. কারণ উনি বলছেন যে এই যে প্রার্থনাগুলো এগুলো অবশ্যই শ্রীমদ্ ভাগবতমে আছেন এবং তাছাড়া অনেক পুরাণে তার উল্লেখ আছে। So that's one example that Vishwanath Chakravarti Thakur gives of someone very elevated devotee, basically an associate of the Lord, who was cursed, but his consciousness was not affected by the curse. তো শিলা বিশ্বনাথ চক্রবর্তী এরকম ভাবে উদাহরণ দিচ্ছেন এই যে একজন ভক্ত যিনি যদিও অভিশাপ প্রাপ্ত হয়েছিলেন কিন্তু তার চেতনা সেই অভিশাপের দ্বারা কলুষিত হয়নি। Yes, so yeah. Anyway, that's also an interesting type of point. তো সেজন্য এটাও একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। So like we said, we're not going to really try and solve this great problem here and now about how did we get into the material world. তাই যেহেতু আমি শুরুতেই আপনাদের বলেছি যে এই যে সমস্যা আমরা কি করে জড়জগতে আসলাম সেটার সমাধান আমি আজকে এক্ষুনি দেব না। Of course, obviously we are in the material world. অবশ্যই আমরা বুঝতে পারছি যে আমরা সকলেই এই জড়জগতে অবস্থান করছি এখন। And the pressing situation which is right on our heads and which absolutely needs to be addressed or else is that we have to really somehow or other absorb ourselves in devotional service and by the grace of the Lord become qualified to get out of Maya. তাই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা নিয়ে আমাদের এখন বেশি চিন্তা আমাদের মাথার উপর আছে সেটা হচ্ছে যে কি করে আমরা এই মায়া থেকে মুক্ত হতে পারি। And that of course that was addressed very nicely some days ago by His Grace by Sheshika Prabhu in his class. আর সেটা সম্বন্ধে খুব সুন্দরভাবে আমাদের শ্রীমান বৈশেষিকা প্রভু তার ক্লাসে বলেছিলেন that we have to distribute Srila Prabhupada's books, we have to distribute Krishna consciousness. This is really the process for getting out of Maya
and progressing in Krishna consciousness. এবং সেখানে উনি বলেছিলেন যে আমাদের উচিত বিশেষ করে আরো প্রভুপাদের গ্রন্থ বিতরণ করা এবং আরো কৃষ্ণ ভাবনা প্রচার করা, তার ফলে আমরা এই মায়া থেকে মুক্ত হতে পারবো। In other words, if you give mercy, you will get mercy. অন্যভাবে আপনি যদি অন্যকে কৃপা করেন, করুণা করেন, তাহলে আপনিও সেই কৃপা প্রাপ্ত হবেন। And I remember being in Srila Prabhupada's room in Bhaktivedanta Manor one time in 1974. এবং আমার মনে আছে 1974 সালে আমি একবার শিলা প্রভুপাদের ঘরে গিয়েছিলাম ভক্তিবেদান্ত ম্যানারে। And Srila Prabhupada was giving a darshan one afternoon. There was just maybe 10 devotees or so in the room. এবং শিলা প্রভুপাদ একদিন বিকালে সেই কামরাতে দর্শন দিচ্ছিলেন এবং সেখানে মাত্র হয়তো 10 জন ভক্ত ছিলেন। And one devotee asked Prabhupada very interesting and important question. এবং সেখানে একজন ভক্ত খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং মজার একটা প্রশ্ন করেছিলেন, that does it make a difference in terms of how Krishna deals with you if you are doing service in the temple or if you are out preaching, spreading Krishna consciousness and distributing your books? এবং সেখানে উনি প্রশ্ন করেছিলেন যে কৃষ্ণ আপনার সাথে যে আদান প্রদান সেটাতে কি কোনো পার্থক্য হয় যদি আপনি মন্দিরে থেকে মন্দিরে সেবা করেন বা মন্দিরের বাইরে গিয়ে আপনি গ্রন্থ বিতরণ বা প্রচারে নিযুক্ত থাকেন? And Srila Prabhupada said yes, it makes a difference to Krishna. এবং শিলা প্রভুপাদ সাথে সাথে বললেন যে হ্যাঁ অবশ্যই কৃষ্ণের কাছে এটা একটা বিশাল বড় পার্থক্য। And Prabhupada made the point that if we're just engaged in general devotional service and we commit some offenses, then it may take some time to get free from the effects of those offenses. এবং প্রভুপাদ বলছেন যদি আপনি এখানে থাকেন এবং থেকে যদি কিছু সেবা করেন এবং তারপর যদি কোনো অপরাধ হয় সেই অপরাধ থেকে মুক্ত হতে আপনাকে অনেক সময় লাগতে পারে। But if you're preaching and going out and trying to give Krishna consciousness to people, then Krishna gives some special mercy. আর যদি আপনি বাইরে যান গিয়ে আপনি কৃষ্ণ ভাবনা প্রচার করার চেষ্টা করেন তখন আপনি কৃষ্ণের বিশেষ কৃপা প্রাপ্ত হন। That you may also make some mistake, commit some offense, something of that sort. এবং সেখানেও আপনি হয়তো কিছু ভুল করে থাকতে পারেন বা কোনো অপরাধ করে থাকতে পারেন। But if you're making that effort to give Krishna to other people, Krishna especially appreciates that, and he may quickly remove the effects of the offenses. আর যেহেতু আপনি বাইরে গিয়ে কৃষ্ণ ভাবনা প্রচারে সাহায্য করছেন সেই জন্য কৃষ্ণ আপনাকে বিশেষ কৃপা করবে এবং তার ফলে তাড়াতাড়ি কিছু ব্যবস্থা করবে যাতে আপনার যে ভুল হলো তার ফলটা আপনি তাড়াতাড়ি চলে যায়। So all of this, as much as we're able, we should try to help in the actual spreading of Krishna consciousness directly or indirectly, and if possible or as much as possible directly. তাই সেজন্য আমাদের উচিত যে আমাদের যতটা সম্ভব আমাদের প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে কৃষ্ণ ভাবনা প্রচারে সেবা করা এবং যতটা সম্ভব প্রত্যক্ষভাবে করা উচিত। After all, it is the Yuga Dharma Sankirtan, the giving the holy names in public to the public. এবং সেটা আমাদের মনে রাখতে হবে যে যুগ ধর্ম হচ্ছে সংকীর্তন যেটা আমরা সকল বাইরের লোকদের দেওয়ার জন্য চেষ্টা করব। And it's the program of Lord Caitanya, it's the program of the Panchatattva. এবং এটাই হচ্ছে চৈতন্য মহাপ্রভু তার উদ্দেশ্য এবং পঞ্চতত্ত্বের উদ্দেশ্য। And it certainly was the program of Srila Prabhupada. এবং এটা অবশ্যই শিলা প্রভুপাদেরও উদ্দেশ্য ছিল। So like this, in terms of how to deal with the fact that we are in this material world and it's such a difficult situation, and cultivating Krishna consciousness is often not easy, then, well, this is very vital consideration. তাই আমাদের অবশ্যই এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা মনে রাখতে হবে যে আমরা এই জড়জগতে আছি এবং এখানে কৃষ্ণ ভাবনা প্রসার করাটা খুব একটা সহজ ব্যাপার নয়। To absorb ourselves in Krishna consciousness, of course, first of all, but particularly try to absorb ourselves in helping to spread Krishna consciousness, give Krishna consciousness to others, and then we will get mercy.
তাই সেজন্য আমাদের এটা মনে রাখতে হবে যে আমরা অন্যদেরকে সাহায্য করা, যাতে কৃষ্ণ ভাবনা প্রচার করা যেতে পারে, এবং তার ফলে আমরা নিজেরাও এই কৃপা লাভ করতে পারবো। If in our humble ways we try to deliver people or deliver Krishna consciousness to the people, then we can be delivered. আর তার ফলে যদি আমরা বিনম্রভাবে চেষ্টা করি যে অন্যকে কৃষ্ণ ভাবনা প্রদান করে তাদের মঙ্গল করার জন্য, তখন অবশ্যই আমরাও সেই পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা উদ্ধার পাবো। So this is what Lord Caitanya and Srila Prabhupada were emphasizing and doing so much, and we should try to follow in their footsteps in our humble ways and do it ourselves. এবং সেটাই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এবং প্রভুপাদ অনেক জোর দিয়েছেন, এবং তাই আমাদের উচিত সেটাও বিনম্রভাবে পালন করা। Hare Krishna. Srila Prabhupada ki জয়। Any comment, question, reflection? আরো কোনো মন্তব্য, প্রশ্ন কিছু থাকলে করতে পারেন। Yes, Prabhu. Is there another a roaming microphone? You mentioned that there's a lot of different controversies in these different verses. A couple of controversies, possibly, yeah. It's been established that Srila Prabhupada said that the ultimate managing authority in ISKCON would be the governing body commission. Yeah. And sometimes controversies come up, issues that the GBC will make a decision, and then different other authorities, sannyasis, gurus, or other devotees will challenge those decisions with stacks of quotes from Srila Prabhupada, and indirectly put across that maybe the GBC's gone off the rails somehow. They're not representing Prabhupada. So how can the governing body commission exercise its authority of being the ultimate management committee when there's people have like unresolved issues, or they suggest that maybe they're wrong about something, and at the same time, everybody should follow what they say? Yeah, it wasn't exactly in one of the verses or the purport, but what I could say is that, like this subject, it's deep, it's multifaceted. It really is. And to just solve it, just like that, is at best not easy. So it may take some time, discussion, and understandings may evolve a little and mature a little as time goes on. But what I would say basically is that myself personally, knowing the GBCs quite well, or even in a number of cases very well, they are really amazing sadhus and really deep devotees. And they're not just managers, who are trying to just manipulate and organize things. So I would say, of course, people are not only entitled to their own opinions, but it's just part of our minute independence. And, we don't have a thought police from 1984. And we don't even have a police of any sort. So, how can we stop people doing it? I would say we can encourage them to participate in the discussion on what are often very deep subjects, which even like this one, anyway, it's just a very deep subject. Encourage them to participate in the process and
if they do participate in the process, as far as I can see, then through association with these devotees, they'll get to appreciate what extraordinary devotees they are and how deep they are in their Krishna consciousness, and not be like resentful if there is some evolution or development of thought on any particular subject. That's a type of answer, a perspective. I'm not saying that it's absolute also. Okay, we're sort of running out of time, but one more. Mataji, just one more. Thank you for your class, Maharaj. I was just wondering, you mentioned that sometimes people become offended, and when you said something but you didn't intend to offend them, and then that also makes a difference. It matters. So how can we avoid that? Or what can we do about it? Well, we just have to try, obviously, to conduct ourselves as devotees as nicely as we can, and, not become too sort of expediently minded too quickly, like sort of just pushing things and pushing people to get results, but be very, really conduct ourselves as Vaishnavas. And then if someone actually misunderstands your motives or what you've done, then you just try to appeal to them. This is our process as devotees, to appeal to the person who's offended or feels offended and apologize, and like that. তো মাতাজি প্রশ্ন করলেন যে মহারাজ ক্লাসে বলছিলেন যে অনেক সময় আমরা হতে পারে যে আমরা একটা কিছু কাজ করেছি যেটার দ্বারা অন্য কেউ কোনো অপরাধ গ্রহণ করেছেন, যদিও আমাদের উদ্দেশ্য তাকে অপরাধ করা নয়, তো সেইটা হলে কি করা উচিত? তো তখন মহারাজ বলছেন যে আমাদের বৈষ্ণবদের পদ্ধতি হচ্ছে যে যদি আমরা কখনো ভুলবশত বা কাউকে মনে করেন যে আমরা অপরাধ হয়ে গেছে, তাহলে আমাদের বৈষ্ণবদের পদ্ধতি হচ্ছে যে আমরা তার কাছে গিয়ে তার কাছে বুঝিয়ে বলা, তার কাছে দরকার হলে ক্ষমা চাওয়া, তাকে বুঝিয়ে যাতে আমাদের যে অপরাধ ভাবটা হয়ে যায় সেটা যাতে কাটিয়ে ফেলা যায়। Let me just briefly say that in a book called Bhakti Ratnakara, it's an old Vaishnav, historical Gaudiya Vaishnav book, which Prabhupada quotes in Caitanya Charitamrita quite frequently. There's a story of when one elderly Vaishnav became disturbed or sort of felt offended or something by Rupa Goswami, although there was no offense, but it was just his mind. But he felt offended. He was laughing? Yeah, it's a bit of a long story. Yeah, I know that. But that's what happened. And, so the elderly Vaishnav thought, he felt bad, he didn't know what to do, so he approached Sanatana Goswami to try and help resolve the situation. Rupa Goswami also felt he had been in trance, but he lost his trance and he couldn't re-enter the trance. And he thought, maybe I offended someone. He also went to Sanatana Goswami, who then understood what had happened and resolved the situation. So my point is, if something like that happens, which can happen sometimes, then we can try and resolve it by apologizing to the person who feels offended, even though there may not have been, like, in objective terms, a real offense. And if that doesn't work or help so much, approach some senior devotee to help us resolve it. Would it be helpful if somebody does feel offended, if they came to the person and told them and why, why they feel like that, and then there could be a I'm sure back it and would. forth discussion. Otherwise you might not know that you'd offended someone. Yeah, exactly. And Prabhupada was asked once, that devotee asked him,
we've probably committed so many offenses, even as devotees, before we even heard about Vaishnava aparad or knew there was such a thing. What can we do about those people we offended in the past and we don't know who they are, what we did? So there's no possibility of resolving it with those people. And Prabhupada said every morning, bow down and chant, Vanchikalpa Trurubhyascha, Kripa Sindubhya Evacha, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha, from the heart. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. His Holiness Bhakti Caitanya Swami Maharaj ki.